So we need to, I think, open the ribbons. Anyway, this I didn't expect. Thank you. because অনেক কাজ হয় to reach to the last mile, but একটা entrepreneur angle থেকে এটাকে দেখা where your heart and the strategies দুটোই একসঙ্গে আসে to create a sustainable program. So that is commendable. And such a It's absolutely, this is meant for the people who are or services go to the people who are absolutely excluded from this modern scientific health services. So it's মানে reaching services to them on a sustainable manner that will make a difference, that will create a better life for them. আপনি তো বলেই দিয়েছেন সবার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং শহরের থেকে গ্রামে গঞ্জে তার প্রয়োজন অনেক অনেক বেশি। আমরা তো এখানে শহরে টাকা খরচ করলে পরে নানা রকম পরিষেবা পাই, গ্রামে গঞ্জে সেটা একেবারেই লব্ধ নয়। যার জন্য আমার মনে হয় সায়ন্তনীর মতন যারা অন্ত্রপ্রেনারই বলবো, তাদের প্রয়োজন খুব খুব বেশি বলে মনে হয় আমার। হ্যাঁ, সেখানেও কিন্তু একটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আজকের দিনে যেসব হেলথ ক্লিনিক রয়েছে আজকে শহরে, তাদের রেটস গুলো খুবই হাই। হয়তো শহরের লোকরা সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন, কিন্তু ইন্টেরিয়ার গ্রামে যেখানে, যেটা উনি সুন্দর করে বলেছেন লাস্ট মাইল, সেখানে কিন্তু তাদের অত টাকা পয়সা নেই। সেটার কথা ভেবেই তিনি কিন্তু অত্যন্ত রিজনেবল কস্টেতে মডার্ন পরিষেবা তার ব্যবস্থা করেছেন স্বাস্থ্যের। ওনার 3খানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র অলরেডি আসামেতে চালু। এরপরে ভবিষ্যতে তার ইচ্ছে রয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই বললেই চলে আর কি। সেসব জায়গাতেও তার পরিকল্পনা রয়েছে এই নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি করার। সো আমার নাম ডক্টর সায়ন্তনী ভট্টাচার্য অ্যান্ড আমার প্রথম বই ইন সার্চ অফ আ বেটার লাইফ। বইয়ের বিষয়ে আমার নিজের অন্টারপ্রেনিউরিয়াল জার্নি ইন দ্য নর্থ ইস্ট আসামে একটা রিমোট জায়গাতে আমি আমার হেলথ কেয়ার এন্টারপ্রাইজ যার নাম বেটার লাইফ শুরু করি ইন দ্য ইয়ার 2021 কোভিডের সময়। সো এই বইটা ইজ রিগার্ডিং দ্য জার্নি, কিভাবে সেট আপ করা হলো, কিভাবে স্কেল করা হলো, এবং এরকম একটা লাস্ট মাইল এরিয়াতে হোয়াট ওয়ার দ্য চ্যালেঞ্জেস এক্সেট্রা, এই নিয়েই বইটা। অ্যান্ড আজকে বুক লঞ্চ। সো আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে উই হ্যাভ the famous actor and author Mr. Borun Chondo. We have a bright Bengali entrepreneur Mr. Ankit Das. We have a last mile strategist and researcher Dr. Chandray Das. And we have another very eminent entrepreneurial personality from Kolkata, Dr. Brototi Bhattacharya. আমাদের সাথে we'll also have one of Kolkata's most senior gynecologist, Dr. Gauri Gumra. সো এনাদের নিয়ে আজকে আমাদের প্যানেল ডিসকাশন হবে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এটাই যে আসামের লাস্ট মাইল এরিয়াজে আমরা যে কাজটা করলাম সেটা যাতে আমরা পশ্চিমবঙ্গেরও লাস্ট মাইল এরিয়াজে রেপ্লিকেট করতে পারি, এবং আই থিঙ্ক প্রচুর কাজ করার স্কোপ। সো লুকিং ফরওয়ার্ড। আমি ডক্টর সায়ন্তনী ভট্টাচার্য। A true mission in life
Before that, she did not know about that. So the journey taught us this. So it's a self-discovery to my mind. As for what she's been doing in the interior villages of India, to start with in Assam, uh, India has the worst record, amongst the worst record as, as far as healthcare, medical facilities are available per thousand, per lakh, or whatever it is. And we have a burgeoning, teeming population growing at more than geometrical rate of progression. And what we say as healthcare is laughable, not to be taken seriously. In the cities, people can spend money and afford a modicum of sophistication in healthcare. But in the villages, it is non-existent. The healthcare, the government healthcare services, there are buildings one knows of, buildings which are uninhabited. And there are ghost payments made and this and that. This carries on in the name of healthcare. There, I think she's in such a dismal scenario. I think she's a beacon of light in the healthcare services because she has left the usual path and chosen a path less trodden to reach out to the interior villages. But I think, it was, there's a thing called fate which we can't escape at all. I think fate took her there. She, if I remember right, we were talking to each other just a couple of nights before, a couple of evenings before, and I found out that she had worked to begin with after passing out. She was working in Calcutta itself, and then fate intervened. She took up a job in Tata Teas, which took her as a medical officer to Darjeeling. And she thought that, oh God, Darjeeling, it's fine. I don't have to pay for travels to Darjeeling. I stay there, lovely. Tata Tea provides my, you know, um, travel costs. But once she went there, she started seeing what was happening in the interior villages. Because the tea gardens were not in Darjeeling proper. অঙ্কিত, আজকে যে বইটা রিলিজ হলো সেই বইটা নিয়ে তোমার ছোট্ট প্রতিক্রিয়া কি? সায়ন্তনীর সাথে খুব কম সময়ের আলাপ এবং সায়ন্তনী যে ধরনের কাজ করে সেটাই কি তার বইতেও তুলে ধরেছে এবং ওর যে সারা জীবনের একটা ঐতিহাসিক লড়াই, যে একা সংগ্রাম, সেটা ও একটা বইতে লিপিবদ্ধ করেছে উইথ দ্য থট, উইথ দ্য মিশন। আমার মনে হয় অন্ত্রপ্রেনার আমরা সবটাই মাথায় ভাবি, সবটাই আমাদের মাথায় চলে, কিন্তু সায়ন্তনী সেই কারেজটা নিয়ে, সেই কমিটমেন্টটা নিয়ে যখন ও একটা বই লেখে, তার বাই প্রফেশন শি ইজ আ ডক্টর, অ্যান্ড ডক্টরের প্রফেশন খুব একটা মানে আমাদের মতন হয় না, খুবই হেক্টিক হয়, কিন্তু তারপরেও সময় বার করে এটা লিখেছে এবং ইন সার্চ অফ বেটার লাইফ, এই যে কাজ করার মধ্যেও যে একটা বেটার লাইফ খোঁজার যে তাগিদ সায়ন্তনীর, এই বইতে সেটার তাৎপর্য উল্লেখ আছে। এবং যদি এই বইটা আপনি ভালোভাবে গো থ্রু করেন, you will understand lot of hurdles and career opportunity. As a young entrepreneur, I believe you should buy this book. এই বইটা আপনাকে অনেক ইন্সপায়ার করবে। এবং সায়ন্তনী অ্যাজ আ ইয়াং অন্টারপ্রেনার যখন ও স্টার্ট করেছিল, ওর লাইফের জার্নিস, এই এক্সাম্পল গুলো একটা ইয়াং অন্টারপ্রেনার আজকের ডেটের অনেক তার কেরিয়ারে ওঠার জন্য অনেক রকম বেটার আপলিফমেন্টস পাবে এই বইটা থেকে। একদম, থ্যাংক ইউ। Shantanu, in the first place, why did you want to write this book? Thank you for being here on my big day. And Better Life is the best story of my life so far. And it is not only about setting up a business or setting up an organization at the last mile. By the way, let me tell you that Better Life
is in a place surrounded by tea gardens, a completely tribal area, and an area which has a long history of insurgency. So that's the backdrop of Better Life. And for me, Better Life is a threesome journey. It is the story of a woman who dared to dream without apologies. It's the story of a doctor who chose to serve people in communities that nobody really cared for. These are places where people die because they do not have a choice. They have nothing in the name of healthcare. And this is the journey of an entrepreneur who decided to walk on a path that was completely untraveled. Big round of applause, please. Then Madam Gauri Kumra, Economic Rajan. I can do anything under the roof. And Dr. Chandrai Das. Now, I would like to call upon Mr. Rajan Khandelwal. We all know him. He is the founder of the Dhanantari chain, something. So he is there in Kolkata. So as a result of which I thought that Borunda needs to be there on our panel. To the left of Shantani is Brototi D. She is again a very intellectual person. She is making a lot of waves in the education sector of Kolkata. Not just with GIS, but I know that she's a philanthropist as well. She's linked to a large number of organizations, NGOs, etc. And again, the simple reason that Shantani herself is doing work in the last mile. She's trying to bring changes in the... Brotoditi is trying to bring about changes in the educational sector. So, such people need to be there with each other, I feel. We have Dr. Chandrai Das. Ma'am, I don't know ma'am personally, but what I have heard from Shantani that she is strategist. So, in the last mile when an entrepreneur connection and all. But she called me and she started, I asked her, what is your story? She started telling me. I was absolutely mesmerized because a woman, number one, a young girl, a young doctor, and her vision from the time she, graduated from the medical college was to go to the last mile. I mean, something which is quite unheard of in today's Kolkata, at least. I don't know about other states. So that is something which absolutely surprised me. I was amazed, and then we met. She started relating her story, and that's how this book was born. To come in the podium and take a felicitation, put some flowers and blabber about ourselves. But it's really difficult for a woman in today's time to do a business in the environment like this. So I am pretty sure that Shantani do have that passion. That's why she could come up to this level. But I think we are